வெல்கம் ஆல். லைவ் ஆரம்பிச்சிருச்சு. உங்களுக்கு லைவ் வருதா? உங்கள் எல்லாருக்கும் லைவ் வந்துருச்சிங்களா? சேட் பாக்ஸில் யாராவது சொல்லுங்கள், லைவ் வந்துருச்சா? ஹாய் ஹாய், லைவ் வந்துருச்சிங்களா? வீடியோ உங்களுக்கு வருதா? வந்து ஓகே ஓகே. ஒரு நிமிஷம். லைவ் கேம் ஓகே. லைவ் வந்துருச்சு. நான் இந்த இது மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேங்க கொஞ்சம். ஓகே, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி இருக்கட்டும். நல்லா இருக்கு. ஓகே. ஹாய் 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 ஹாய். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஃபைன் ஃபைன். வணக்கம் தலைவாவா. வணக்கம்ப்பா வணக்கம்ப்பா. வணக்கம். டெலிகிராம் சேனலில் பாருங்கள். தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்லாம் பயோ பாட்னி, பயோசுவாலஜி, தமிழ் மீடியம் பாட்னி இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம். பியூர் வெர்சன் தமிழ் தாவரவியல் அதெல்லாம் போட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க. வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். டைம் டேபிளும் போட்டாச்சு பயாலஜிக்கு. இப்போ நம்ம வந்து குவிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். குவிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? சரி, ஓகே. வெல்கம் ஆல், வெல்கம் ஆல். அப்பா 100+ லைக்ஸ் வந்துருச்சு. ஜம்முன்னு நம்ம வந்து இப்போ குவிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? சரி, குவிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதுதான் இன்னைக்கான குவிஸ். வெல்கம் ஆல், வெல்கம் ஆல் டு த லைவ் செஷன். ஓகே. Organisms and Population சாப்டர். ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் சாப்டர் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம குவிஸாக வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா? ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் சாப்டர். ஓகே. 200+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாச்சு. நேஷ்னல் டெஸ்ட் அபியாஸ், நேஷ்னல் டெஸ்டிங் அபியாஸ் அதுதான். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே. 300+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாச்சு. இன்னைக்கான முதல் கேள்வி பார்க்கலாம். ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷனுக்கான முதல் கேள்வி. டுடேஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. ஹவு ஆர்கானிசம்ஸ் okay. Ecology explains us how organisms while remaining as an individual interact with other organisms. How organisms interact with physical habitats as a group. As a group, how organisms behave like organized wholes, that is population, community, ecosystem, or even as the whole biosphere. All of this. Everyone has voted. 300+ students vote பண்ணிட்டாங்க 5 seconds முன்னாடியே. 280 students option D, all of the above கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இன்னைக்கான இரண்டாவது கேள்வி. With 335 students. Okay. In the given figure, identify coniferous forest, Arctic and alpine tundra and tropic forest respectively. இங்கே பாருங்க 1 2 3 4 5 6லாம் இருக்கா. அதில் எது வந்து கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட், எது ஆர்டிக், அந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும்? கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட் ஏதோ அதோட நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்து ஆர்டிக் அண்ட் ஆல்பைன் தூந்திரா அண்ட் தென் ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட். கரெக்டாக கண்டுபிடிங்க அந்த ஆர்டரை. வெரி குட். 300+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மென்டியில் குவிஸில் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் சேட் பாக்ஸ்லேயும் ஆன்சர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. 220 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 5th 6th 3rd கரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க. வெரி குட். மூணாவது கேள்வி பார்க்கலாம். தேர்ட் கொஷினில் நம்மளோட கனெக்டடாக இருக்கிறது 350+ குழந்தைங்க. வெரி குட். 354 குழந்தைங்க. எக்ஸலண்ட். தேர்ட் கொஷின். த பிளான்ஸ் which can withstand the narrow and broad range of temperature tolerance respectively are A. monothermal and stenothermal, B. stenothermal and monothermal, C. stenothermal and eurythermal, D. stenothermal and mesothermal. Everyone has voted. Very good. 291 students stenothermal வந்து
நேரோ ரேஞ்ச் ப்ராட் ரேஞ்ச் டெம்பரேச்சர் வந்து யூரிதெர்மல் அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. வெரி குட். ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Fourth question. Regional and local variations within each biome lead to the formation of a wide variety of A. niche, B. population, C. microclimate, D. habitat. Everyone has voted. 10 seconds க்கு முன்னாடியே எல்லாருமே vote பண்ணிட்டீங்க. Very good. Habitat. Habitat. Wide variety of வளர்ற இடம். Habitat. வாழிடம். 99 students கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. Living place habitat அப்படிங்கிறது. Fifth question பார்க்கலாம். With 362 students. The most ecologically relevant environmental factor is option A temperature, option B water, option C light, option D soil. இது வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது, NCERT லைனில் இருக்குது. The most ecologically relevant environmental factor. Everyone has voted. Very good. Temperature. 288 students temperature அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ரத்திகா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கீங்க, சமீரா செகண்ட்ல இருக்கீங்க, ஷாவி தேர்ட்ல இருக்கீங்க. ஏகே, கபி, கவினிலா, நாய்சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் லீடர் போர்டில் வந்திருக்காரு. பிர்ஜு, டாக்டர் அனிஷா, ரக்ஷிதா பாலாஜிலாம் டாப் 10ல இருக்கீங்க. சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். வித் 375 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வெரி குட். ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. The 4 levels of biological organization to which ecology is basically concerned are A. Macromolecules to tissues to population to biome. B. Macromolecules to organism to population to biome. C. Tissues, organs, community, biome. D. Organisms, populations, community, biome. Organisms, group of organisms சேர்ந்தா population, group of population சேர்ந்தா community, communityலாம் சேர்ந்தா biome வருது. ஓகே. 7th question பார்க்கலாம். With 372 students. Very good. Very small animals are rarely found in polar regions mainly because A. Smaller animals have a relatively slower heart rate. B. Smaller animals have a more surface area relative to their volume. C. Smaller animals are invariably herbivores. D. Small animals rely on diffusion for gas exchange with environment. 281 students. Smaller animals have a more surface area relative to their volume அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 8th question பார்க்கலாம். Which statement among the following is wrong? Wrong statement கேட்குறாங்க. First option, more than 500 meter depth of ocean does not get sunlight. Option B, the spectral quality of solar light is important. Option C, all the color components of the visible spectrum are not available for marine plants. Fourth option, the UV component of light is harmful to all the organisms. (383 students ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆப்ஷன் டி 132 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டாங்க. என்ன ஆச்சு, ரொம்ப கம்மியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆனால் மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க. 378 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 79 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது 9th கொஷின். லைட் ஆஸ் an abiotic factor is important for photosynthesis and flowering only. Foraging, reproductive and migratory activities of animals. C, A and B. D, only for autotrophs.
Everyone has voted because it is very easy question. 330 பேர் A and B ன்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. A and B அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் ரெண்டுக்குமே வந்து லைட் இம்பார்ட்டன்ட். 10th கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வித் 382 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 383 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Which of the following term implies the maintenance of relatively constant physical and chemical conditions with organisms? A. Homeostasis, B. Adaptation, C. Isometry, D. Acclimation. Everyone has voted. 338 பேர் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட். லீடர் போர்ட் பார்த்துட்டு 11th கொஸ்டின் பார்க்கலாங்க. Samira first, Dharani GNR second, Shavi third, Vignesh, Kavinila, Rakshita Balaji, Juhi, Dr. Sarnita, Gokul, Durgala top 10 இருக்கீங்க. Very good. 11th question with 386 students. The density of a population in a given habitat during a given period fluctuates due to changes in 4 basic processes. On this basis, fill up A and B boxes in the given diagram with correct options. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, population density A plus போட்டிருக்காங்க, B minus போட்டிருக்காங்க. Plusனா add up ஆகிறது, minusனா negative ஆகிறது. So A natality plus immigration, B mortality plus emigration கொடுத்துருக்காங்க. B கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க. 340 பேர் ஆப்ஷன் ஏன்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. வெரி குட். 12th question with 390 students. 390 students. Find the wrong match. Wrong match என்ன கண்டுபிடிங்க. ஒரு பிக்சர் மாதிரி வருமா? இல்லை இதுலேயே இருக்குது. கங்காரு rat internal fat oxidation, Opuntia morphological adaptation, fishes at ocean bottom anatomical adaptation, desert lizard behavioral adaptation. இதில் எது வந்து wrong? மீதி 3 கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ராங்லாம் வந்து அந்த ராங் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க, மீதி 3 கரெக்டாக இருக்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஃபிஷஸ் அட் ஓஷன் பாட்டம் anatomical adaptation இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் ராங். மார்ஃபாலஜிக்கலாக தான் அந்த ஐ சைட் தான் கம்மியாக இருக்கும் டீப் ஓஷனில் இருக்க ஃபிஷ்ஷுக்கு. 390 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்ம 13th கொஷின். பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி வில் இன்க்ரீஸ் இஃப். இன்னைக்கான கோட் பார்த்துங்க, 46653255 மென்டிமீட்டரில் என்டர் பண்ணிக்க வேண்டியதான். பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி வில் இன்க்ரீஸ் இஃப் A. Number of births and number of deaths increase. B. Number of births and number of immigrants is high. C. Number of immigrants and number of deaths is high. D. Number of births and number of immigrants is low. 349 students number of births and number of immigrants higher இருந்தால் population increase ஆகும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க. 14th question பார்க்கலாம் with 393 students. Which of the following statement is false with respect to adaptations? First statement, many xerophytic plants have thick cuticle on leaf epidermis, sunken stomata. Second statement, some xerophytic plants have special photosynthetic pathway, crushulation acid metabolism, that enables their stomata close during day. Third, Opuntia has spines, modified leaves, photosynthetic phylloclad stem. Fourth statement, all adaptations are genetically fixed all organisms. Fourth statement தான் கரெக்ட். 293 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கிங்க. வெரி குட். 15th கொஷின் பார்க்கலாம். வித் 390 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 92 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 392 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். What type of human population is represented by the following age pyramid? Stable population, declining population, expanding population, vanishing population. ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம்ல. chat boxல எல்லாம் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க. வெரி குட், வெரி குட், எக்ஸலண்ட்.
10 செகண்ட்ஸ் இருக்கும்போதே எல்லாம் ஓட் பண்ணிட்டீங்க. பி டிக்ளைனிங் பாப்புலேஷன். கடைசி 2 மட்டும் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? லீடர் போர்ட் பார்க்கலாம். சமீரா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க, தாரணி ஜிஎன்ஆர் செகண்ட்ல இருக்காங்க, ஷாவி தேர்ட்ல இருக்காங்க, ஜூஹி, கவினிலா, ரக்ஷிதா பாலாஜி, டாக்டர் சர்னிதா, ரத்திகா, மதன் எம், தீப்ஸ் டாப் 10ல இருக்கீங்க. 16th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Calculate the birth rate of a population which has 20 individuals at time t after 1 year. 8 individuals after 1 year 8 individuals have also counted along with these 20. அதாவது ஆட் ஆயிருக்கு. அப்போ பர்த் ரேட் வந்து 0.3 0.2 0.4 0.8 0.4. ஆமாம், 20/8 போடணும். அப்படி தானுங்களே? 20 அது ஏதோ வரும் பார்த்துக்குங்க. 0.4 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அந்த கேல்குலேஷன் நமக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. 393 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இருக்காங்க 17th கொஷினுக்கு. If the age distribution percent individuals of a given age or age group is plotted for population, the resulting structure is called A. Survivorship curve, B. Life table, C. Age pyramid, D. Logistic model. Age pyramid. 322 students correctா answer பண்ணிருக்கீங்க. Age pyramid னு சொல்வோம். 18th question with 391 students. Natality refers to option A death rate, option B birth rate, option C number of individuals leaving the habitat, option D number of individuals entering the habitat. Three 27 students birth rate அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. Natality is birth rate, mortality is death rate. இப்போ 19th question பார்க்கலாம் with 390 students. What 4 factors define population growth? Birth, death, immigration, emigration, survivorship, age specific mortality, fecundity, death rate, mark, recapture, census, quadrate sampling, transecta, age specific birth rate, metapopulation structure, quadrate, ecotona. இது ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். நீங்கள் நமக்கு கேள்விப்படாததெல்லாம் விட்டுட்டா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட வேண்டியதுதான். வெரி குட். ஆப்ஷன் ஏ பர்த்து, டெத்து, நெட்டாலிட்டி, மார்டாலிட்டி, அதெல்லாம் தான். இமிக்ரேஷன், எமிக்ரேஷன். 390 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்ம இப்போ 20th question. The VPL growth curve, the asymptote is reached when? It's a lag phase, just before the lag phase, at the time of curve reaching K, the time before deceleration. Two 48 students at the time of curve reaching K அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க. கேரியிங் கெப்பாசிட்டி தானே கேனா? ஓகே. சமீரா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க, ஷாவி செகண்ட்ல இருக்காங்க, டாக்டர் சர்னிதா தேர்ட்ல இருக்காங்க, கவினிலா, மதன் எம், ஜூஹி, ரக்ஷிதா பாலாஜி, ஆதி கேசவன் ஸ்பயர், ரேஷ்மா அட்மன் டாப் 10ல இருக்கீங்க. 21st question பார்க்கலாம் with 389 students. The formula for exponential population growth is option A dt by dn is equal to rn, option B dn by rn is equal to dt,
Option C, Rn by dn is equal to dt. Option D, dn by dt is equal to Rn. dn by dt is equal to Rn. 231 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. The logistic growth curve of animal population growth is more realistic than J-shaped curve because A, asexual mode of reproduction is rare in higher animals. B, resources are finite and become limiting sooner or later. C, most animals are conformers rather than regulators. D, abiotic factors affect animals more than plants. So correct answer எது கண்டுபிடிக்கணும். ஆப்ஷன் பி, ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஃபினிட். ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் இருக்கும், தீர்ந்து போயிடும். அண்ட் பிகம் லிமிட்டிங் சூனர் ஆர் லேட்டர். அதனால தான் நமக்கு வந்து லாஜிஸ்டிக் க்ரோத் கர்வ் வந்து அனிமல் பாப்புலேஷன் க்ரோத்துக்கு ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது. 23rd கொஷின் வித் 377 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 79 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். If positive sign is assigned to beneficial interaction and negative sign is to detrimental and zero sign to neutral interaction, then the population interaction represented by positive negative refers to. Positive and negative இருந்தா என்ன? மியூச்சுவலிசமா, அமென்சாலிசமா, கமன்சாலிசமா, பாராசைட்டிசமா. ப்ளஸ் மைனஸ் இருந்தா ரெண்டு ஆர்கானிசம் இருக்குது, அதில் ஒன்று பாசிட்டிவ் இன்னொன்று நெகட்டிவ் ஆகுது, நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆகுது. Parasitism is the correct answer. 290 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Parasitism, predation ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ல வரும். ப்ளஸ் மைனஸ் வந்தா parasitism and predation மறந்துடாதீங்க. With 372 students, 24th question, predators cannot perform. Predators cannot perform. Option A, conduit for energy transfer. Option B, control prey species. Option C, make the ecosystem stable. Option D, keep a check on diversity of species. Keep a check on diversity of species, that is the correct answer. 25th question பார்க்கலாம். With 375 students. When the value of R is significantly low as compared to another species, it is better known by A, competition exclusion, B, interference competition, C, resource partition, D, competitive release. Interference competition. Interference competition. Interference. Leaderboard பார்க்கலாம். சமீரா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க with 23,029 points. கிட்டத்தட்ட 2000 பாயிண்ட்ஸா இல்லை 1600 பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட முன்னாடி இருக்காங்க. கவினிலா செகண்ட், ஷாவி தேர்ட். டாக்டர் ஷர்னிதா, ரக்ஷிதா பாலாஜி, அட்மேன், ரேஷ்மா, டாக்டர் பி, பாலா, ஏஜென்ட் X9 டாப் 10ல இருக்கீங்க. 26th கொஷின் பார்க்கலாம். 26வது கேள்வி. எவல்யூஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன். Evolution of population. Option A, maximizing reproductive fitness. B, low R value. C, minimizing Darwinian fitness. D, both B and C. Low R value, minimizing Darwinian fitness ரெண்டும் சேர்ந்ததா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Maximizing reproductive fitness தான் evolution of population. Very good. 182 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட். 27th கொஷின் பார்க்கலாம். The process where a population inhibits the growth of other population without affecting itself is known as A, amensalism, B, parasitism, C, mutualism, D, commensalism. The process where
A population inhibit the growth of other population without affecting itself is known as. Amensalism. ஒன்று நெகட்டிவ் இன்னொன்று ஜீரோ. ஜீரோ மைனஸ்னா அமென்சாலிசம். 28வது கேள்வி பார்க்கலாம். Mycorrhizae are the example of. Mycorrhizae are the example of A. Fungistasis, B. Amensalism, C. Antibiosis, D. Mutualism. Mycorrhizae எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்? எந்த மெத்தடில் வரதுக்கு எக்ஸாம்பிள்? அசோசியேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா? மியூச்சுவலிசம். 304 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெரி குட், கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க. 29th question with 358 students. 29th question, the population with the following age pyramid. A will grow exponentially in near future, B will grow steadily in future, C is likely to remain stable in future, D is likely to decline in future. ஒன் 170 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டேபிள்னு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. இதில் நல்லா கவனிச்சுக்கணும். ஒரு பிரமிடு கொஷின் வந்துச்சுன்னா கடைசி 2 பாக்ஸ் மட்டும் பாருங்கள். இந்த 2 பாக்ஸும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் கீவேர்ட் ஸ்டேபிள். இந்த 2 பாக்ஸ், கடைசி 2 பாக்ஸு இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், இதை விட கடைசி பாக்ஸ் குட்டியாக இருக்கா, அது டிக்ளைனிங். இப்படி இருந்துச்சுன்னா கடைசி பாக்ஸ் வந்து இதை விட கடைசிக்கு முந்தின பாக்ஸை விட பெருசாக இருக்கா, அது இன்க்ரீசிங். ஸோ இது ஸ்டேபிள், இது டிக்ளைனிங், இது இன்க்ரீசிங். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி கடைசி 2 பாக்ஸ் இருந்தால், கடைசி 2 பாக்ஸை மட்டும் வச்சு நீங்கள் இதுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். லாஸ்ட் கொஷின். If the population of a city of 100 people increases at an intrinsic rate of 0.1, but the city only has access to food and housing for 200 people, then what will be the current growth rate of the population be? A 9 per year, B 0, C 2 per year, D 5 per year. நைன் per year. வெறும் லீஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆச்சரியமாக இருக்குது. அந்த ஃபார்முலா போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இன்ட்ரின்சிக் ரேட்டுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்களா, பர்த் ரேட்டுக்கு. ஓகே, இன்றைக்கான வின்னர் சமீரா வித் 25,710 பாயிண்ட்ஸ். ஷாவி வந்து நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணி 24,780 பாயிண்ட்ஸோட செகண்டில் இருக்காங்க. ரேஷ்மா தேர்டில் இருக்காங்க வித் 24,094 பாயிண்ட்ஸ். மதன் எம் ஃபோர்த்தில் இருக்காங்க. கவினிலா 5th, பூஜா ஜேடி 6th, டாக்டர் ராகுல் கே 7th, லக்ஷியா 8th, ரக்ஷிதா பாலாஜி 9th, ஜெனிஃபர் 10th இருக்கீங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் வின்னர். நீட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்து கண்டிப்பாக PDF ஃபார்மில் அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். டேக் கேர். குட் நைட் ஆல். தேங்க்யூ. சி யூ. டேக் கேர். பை. குட் நைட். நாளை மறுநாள் அடுத்த மென்டி குவிஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஈகோசிஸ்டம். தேங்க்யூ.